the post-election. I remember one time we went to the mission to, control and, cordon and, talk to the people ambao walikuwa affected. Mama akatusimamisha hata before tuongea, akasema simameni tu hapo, ukaeni tu hapo kwanza. Akatuambia bwana yangu na watoto wangu wote waliuawa nikiona. So nyinyi mnatuambia Mungu alikuwa wapi? Sasa unajua umebeba kwanza Biblia kubwa. So uniambie sasa peana neno. Sasa hapo ndio kwanza unakaaga kwanza unajituma kama mkutano. Because sasa mama kwanza hataki story zenu. Yeye anasema yale ambayo nimeyapitia. Na nyinyi mnaniambia. Of course alipitia through the process, na we even got a counselor from the university ambaye alimtake through the process. But the most amazing, we met that lady 1 year after. Na surprisingly ndiye alikuwa anatupea neno. Sisi tumekaa huko, yeye ndiye yako hapa sasa. Anatuambia nilipitia yale, lakini huyu Mungu sitaachana na yeye. Even at the times ambazo tunapitia mambo magumu, Mungu anabidi na anakaa kuwa Mungu. May God be with us and help us. The story of the hummingbird, najua tunaielewa. Professor Wangari Maathai, the late, alikuwa anaisema. Anasema kwa siku moja kulikuwa na moto mkubwa kwa msitu. Na small hummingbird kalikuwa kanajitahidi kuchukua maji, na big kanaenda kanamwaga kule juu. Na wale wanyama wengine wanamwangalia, wanamuuliza utafanya nini? Huwezi. And the hummingbird looks back at them and says, at least nafanya kitu. May we be those people who have something we can do. We may not do everything, but we have an impact in what we do, in our work. I tell people, if people come where you work or your business, can they say that person is different? Can they give a testimony on your behalf? Would you separate yourself differently? And that's their testimony. Yeah, sometimes you go and you get names, you have hata mkienda kuomba, wanajua ni nani wanaselect kuomba, in those board meetings. Because they know you have a testimony. They know you're not just any other person. You're not just any other manager. You have a testimony on top of it. That is what we are looking forward to it. But then we need just to understand that God is with us. But this is the final verse ambayo nataka kusoma. Romans 8. Na nikuisoma tu because of our time, verse 28. And we know that in all things God works for the good for those who love him, and who he have been called according to his purpose. May God be with us tunapoendelea wiki ingine. May God be with us tunapoendelea katika maisha yetu. May God be with us tunapolea watoto wetu, because we need his protection in our lives. Sometimes we forget the blessings that we have. And I will just mention it to the other team, that as we speak, 50,000 people wameruse maisha katika Turkey na Syria. Kwa earthquake ambayo ilifanyika siku moja. 50,000. 50,000 ni kama Naivasha yote. Kule natoka. Nikatao ni hivyo kama Paris kote. Na kila mtu ameenda. But then, wewe last time ulisikia earthquake Nairobi ni lini? Na hata wakati inafanyika tunaulizanga, wewe ulisikia, hata hatukuifeel, because it's not something that we have an impact with. But some of the countries may have the highest economies, but some of the things they do not have control about, kama calamities, kama hizo. We should thank God that at the back there are many other blessings that God has blessed us with. Even with the whole of this political noise ambazo zinaendelea, sijui wapi, bado Mungu ako pamoja nasi. I hear people saying, mimi nataka tu kupotea countries, sitaki huku maisha, and when they go out there, they find it's not easy as they thought. And then when they are coming, they are saying, home is best. Some of the times we look out there and we forget the blessings of God.
Hapa nyumbani we have people who are dying of hunger even as we speak today. Na tusisahau, wakati unapoweza kuweka sahani mili zote 3 kwa siku, usione kama ni kitu ya kawaida. Kuna mtu by jioni hajui atakula nini, hana unga, hana mbele ama nyuma. Be a blessing to somebody. Sometimes it just takes you to buy a unga in a supermarket and go and give it to somebody. It takes you that hand just to go and pick somebody's hands and take them into a hotel and say, can he ask for whatever he wants? I'll pay the bill. Small things, but they have a bigger impact. Huyo mtu labda hakuwa anajua atakula nini by jioni. May we be the change. May we be the hummingbird. Tusimame. Praise. Itupea just a short worship song. Alafu tuombe. Tumalizie. Na kuabudu maana ndiwe Bwana, na kuabudu maana ndiwe Bwana, na kuabudu maana ndiwe Bwana. Nikuitapo Bwana unashuka, na kusifu maana ndiwe Bwana, na kusifu maana ndiwe Bwana, na kusifu maana ndiwe Bwana. Nikuitapo Bwana unashuka. Thank you, Ngai nĩ kwaria na ithuĩ. Kiugo gĩaku gĩatũririkania ona hĩndĩ ĩrĩa twekora mahinda-inĩ maritũ, tukamenya bado ũrĩ hamwe na ithuĩ. God, we want to thank you for your word this afternoon. God, I want to thank you for everyone who is here and their families. That God be with them. You, Jesus, the vine, you are the gardener, and we are the branches, and we are in your vineyard. Tuasema ni asante kwa uwepo wako. Tuanyenyekea mbele zako. Tuasema hilo neno lizungumze ndani yetu hata tunapoanza wiki inayoanza. Tuomba ukuwe pamoja nasi. God, we want to thank you, and God, we want to commit the new week into your hands. The Lord be with us. May you be a blessing to us. Woku toka na toa heo chance yako hujia toa heana na toa uga kirathimo kirola tabula. Thank you, God, for your blessings. Na agaitoka kuriwe macio mema nini nĩũndũ wa ĩtwa yaku Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Ngai amũrathime na mũgĩe na wiki njega ya kĩrathimo. Thank you. Asante Bwana Wilson Wainaina kwa sababu kwa hiyo neno ambao Mungu alikuwa amekubariki nayo tuletee siku ya leo. Inatuambia hata kama uko kwa mwaka wa kwanza au wa 50 au wa 69 bado Mungu ako na wewe. Kwa hivyo ile kitu tunatakiwa kufanya ni kujiandaa na kukaa katika ndani ya Mungu. Wakati huu nitarisha kudia sifa ituongoze kwa anthem. Alafu tuseme neema. Please. Baba, twakuomba utupe nguvu zako tunapofanya kazi yako takatifu, kuhubiri injili yako kwa watu. Parokia Kahawa West, Baba, twaahidi kushika neno lako
na kutenda jinsi neno linavyosema.